Done. We are in live. ఒకళ్ళ మెంబర్ వచ్చారా? Hello everyone. So we are in live now. We will wait for just 10 minutes so that if any other people want to join, they can join. And so just we will wait for 10 more minutes as it is our second live session. Most of the people, I think they don't have any update about this live. So I think the 4 members have been added. Is my voice is clear? You can comment in the comment box to know the response. Is my voice is clear? 3 members. Yes, done. So actually, so today I want to say about some of the tips regarding the instant exams. So let's the other people will join, as it is very new to our YouTube channel to keep the live session. I hope at least 20 members will come, because this is the first time, this is second time our live session. Hope it will be successful. But anyways, if not, I will upload a video of the instant instructions and all over things in the YouTube also as a video. So if you have any sort of doubts, not only about the instance and other than of it, you can also ask. Okay, once I will try to share this link with other groups also so that they can also be joined na? So until all the members are in, if you have any doubts, you can text, you can message in the comment box so that I can reply. ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు వచ్చినా చాలు మనకి, ఎందుకంటే లైక్ మనం మనం మన వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాము. వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళకి టైం మ్యాటర్ వస్తారు, లేకపోతే అది వాళ్ళ ఇష్టం. కాకపోతే మీరు వచ్చారు కాబట్టి ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఒక 10 minutes తర్వాత నేను ఇన్స్టాన్స్ గురించి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తా. మీరు అందరూ వినండి, లైక్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఉంటే అప్పటి వరకు మీరు ఏమైనా ఉంటే అడగవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అబౌట్ MBBS, ఏదన్నా చెప్తా. ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడే బాగా తినొచ్చాను అనమాట, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్. మంచిగా నిద్ర వస్తుంది నాకు కూడా. సో దిస్ అవర్ సెకండ్ లైవ్. ప్రమోషన్స్ బాగా అయితే మెంబర్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుందేమో, బట్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరన్నా ఉంటే మీ కాలేజ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఈ లింక్ షేర్ చేయండి, సో దట్ వాళ్ళు కూడా లైవ్లో జాయిన్ అవుతారు. అండ్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కామెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఎనీ అప్డేట్ ఆన్ రీటోటలింగ్ సార్, వెన్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్స్ రిజల్ట్స్? ఎస్ వెంకట గణేష్, ద రిజల్ట్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్. రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి అండ్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద రీటోటలింగ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్. చెప్పా కదా ఒక వీడియోలో, రీటోటలింగ్ అంటే ఏం లేదు, అది మొత్తం లైక్ కంప్యూటర్ ఆల్రెడీ కౌంట్ చేస్తుంది. ఈజ్ తెలుగులో చెప్పాలా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా, లైక్ వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్? తెలుగులో చెప్తా. ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్ ఇంగ్లీష్ ఐ కెన్ స్విచ్ టు ఇంగ్లీష్. ఓకే,
సో రీటోటలింగ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి. దాంట్లో ఒక్కరికి కొంచెం అంత రిజల్ట్స్లో ఒక్కరికి ఇంప్రూవ్ అయింది మార్క్స్ అంతే. మిగతా వాళ్ళందరికీ సేమ్ యాజ్ ఇస్గా మార్క్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే డన్. విమై సార్ అనాటమీ టిప్స్, ఓకే డన్. సో రీటోటలింగ్ గురించి అయితే రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి, ఆ రిజల్ట్స్ కూడా అయిపోయింది, అదొకటి. అనాటమీ టిప్స్ అడిగారు. సో అనాటమీ టిప్స్ అంటే జనరల్గా అనాటమీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వొలటైల్ సబ్జెక్ట్ కదా, పెట్రోల్ కంటే ఆవిరైపోద్ది. సో వైల్ యు ఆర్ రీడింగ్ జస్ట్ యూ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద గ్రూప్ డిస్కషన్స్ చేయండి అండ్ డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. లైక్ యూ రీడ్ వన్ క్వశ్చన్, you make them read your friend to read another question. So after reading those two questions you try to discuss among yourselves. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం చదివితే ఒక గంట సేపు పడుతుంది, మన ఫ్రెండ్ గారు చెప్తే 5 నిమిషాలు మన మైండ్కి ఎక్కిపోద్ది. ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వీడియో క్వాలిటీ, ఎందుకంటే నేను రూమ్లో చేస్తున్నాను వీడియో, కొంచెం లైటింగ్ తక్కువగా ఉంది, మీ వీడియో క్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. సో ఏంటంటే అనాటమీలో మేజర్గా మనం సింగిల్గా చదివేదానికంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ చేస్తే మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే అనాటమీ ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలి అంటే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ద మెయిన్. డయాగ్రామ్స్ అనేవి హార్ట్ అనమాట అనాటమీకి. సో మీ డయాగ్రామ్ ఏది గుర్తు లేకపోయినా ఒక 2 డయాగ్రామ్ వేసి 2 లేబులింగ్ వేసి లేబులింగ్లో ఉన్నది ఆ డయాగ్రామ్లో కింద మార్క్స్ రాస్తే కూడా పడిపోతాయి. సో కాబట్టి అనాటమీ కొంచెం టఫ్ సబ్జెక్టే, బట్ చదవండి. ఇంకా ఎలా అంటే మనం చదివేటప్పుడు బాడీలో ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం థొరాక్స్ చదివినా కానీ అప్పర్ లిమ్ లోయర్ లిమ్ ఏ చదివినా కానీ ఒక నవ్వు వెళ్తుందంటే ఓకే అది ఇలా 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 వెళ్తుంది అన్నట్టుగా, ఈ మజిల్ ఇక్కడ ఉందన్నట్టుగా, ఈ మజిల్ ఇక్కడ ఉందన్నట్టుగా. సో మనం ఇమాజినేషన్ ద్వారా చదవాలి. ఎందుకు అంటే అనాటమీ మొత్తం ఇమాజినేషనే కదా. సో ఇమాజినేషన్ తప్ప అక్కడ మనకి ఏం ఉండదు. సో వైల్ యు ఆర్ రీడింగ్ యూ ట్రై టు ఇమాజిన్ దోస్ పార్ట్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ, and this is the thing number 1. And the second thing is follow the group discussions, and the third one is the practice the diagrams very well. Okay, these are the very good tips for the anatomy. అండ్ ఇంకా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే వీడియోస్ చూసుకోవాలి. యూట్యూబ్లో బొచ్చడి వీడియోస్ ఉంటాయి, చాలా వీడియోస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. యూ కెన్ వాచ్ ద యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆల్సో. ఓకే, స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓన్లీ 7 people ఇన్ ద లైవా? 7 people ఇన్ ద లైవ్ అంటే నేను చాలా ప్రిపేర్ అయినా, ఓన్లీ 7 people వరకే అవుతుందా? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? వీ విల్ స్టిల్ వెయిట్ ఫర్దర్ టు జాయిన్, బికాజ్ యూట్యూబ్ నోటిఫికేషన్ ఇలా పంపిస్తుంది కదా. సో వాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటే జాయిన్ అవుతారు, కుదరకపోతే మళ్ళీ ఇంకోసారి 10 o'clockకి మళ్ళీ లైవ్కి వస్తా, బికాజ్ అందరికీ టైమింగ్స్ ఈక్వల్గా ఉండకపోవచ్చు. ఇంకెనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీథింగ్? కానీ ఇన్స్టాన్స్ కాబట్టి వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, దిస్ ఇన్స్టాన్స్ లైక్ ఆర్ డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్, బికాజ్ once if we fail in the instant we should read with our juniors. Yes sir, how to do histology, everything looks same and plus use English. Okay done, I will say majorly in English itself. So how to prepare sir, how to do histology, everything looks like same and please use. Okay, so we will discuss about the histology 2 things in the theory. In the theory just you practice the histology diagrams itself. In the histology diagram they will mainly concentrate on the position of the nucleus and shape of the cell. Like in the columnar cell the position of the nucleus will be at the bottom, right? So try to practice the diagram. I will say that I can say that try to practice the diagram for theory and draw the diagram and just label it and just write 2 identification points. It's enough for the theory exam. While in the practical examination in some colleges they will keep the slides and try to they will ask to focus and they will they will ask to identify and write 2 identification points. So the histological slide identification is that you should remember some key things. For example, like any hyalinized cartilage is there or not, or how the cells has arranged. For example, if you take the liver histology, in the liver histology everything will be look alike, but in the liver histological side you can able to differentiate the portal triad. So portal triad is a characteristic feature of the liver cell itself. So that's why for every slide there will be one key feature and there will be one differentiating feature also. So if you remember that key feature you can able to identify the particular slide very easily. Okay, this is the thing. And next so this is about the histology slide, how to identify. And when the histology theory exam just draw a diagram with H&D pencil in the circle and try to label it
and just write 2 points, it is more than enough. Okay, that's all. Still any more doubts? Anything? ఇంకా ఏమైనా? anatomy tips అయిపోయినాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఓకే, డన్. స్టిల్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ లైవ్ నా, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఉన్నా my warden came. Daily he should take the attendance for us, so we should say yes unna or something else. If you say, he will go, otherwise he will come into our room, so that's why. Our college is somewhat strict, right? Still any more doubts, or shall I start about the instant exam, how to prepare all those things? If yes, I will continue, otherwise if you have any sort of doubts you can ask. Please start. Okay, done. So let's start. So, and how many members are nothing matter, but you 9 or 10 people or 11 people who are there, you try to utilize all the tips, because as being we are experienced person, so we are I am saying all those things. Okay, so first of all, the thing is that, so how to prepare for the instance? First we will go for the preparation. So for example, if a person has 3 subjects, anat, physio, bio, so if you have 3 subjects, first start with the biochemistry, because biochemistry the syllabus is very less. Within a short period of time you can complete the biochemistry. After completion of biochemistry, and then go for physiology, and then go for anatomy. The thing is that while you are reading the anatomy, you should recall or revise the biochemistry and physiology. ఓకే, అనాటమీ చదివేటప్పుడు ఈ రెండు కూడా రీకాల్ చేసుకుని చాలా ప్లస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వైల్ ప్రిపరేషన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 subjects, if you have any sort of 2 subject, first you go with the difficult one. For guess I say, if you have anatomy or physio, or if you have anatomy or biochem, first go with the anatomy, complete it, and while you are revising the anatomy, read the biochemistry or physiology. Okay, so this is the strategy for 2 subjects. And when the strategy for 1 subject is, daily try to spend 4 to 5 hours on the particular subject. So this is about the how you should plan. Okay, and next, what questions you are supposed to prepare? The instance exam are nothing but some kind of situation they may give difficult questions also. Okay, so the center may be in your college or it may not be in your college, right? So while you are preparing for the instant, first of all, at least complete the last 20 years questions from the CR book. Not only 20 years question, you should cover the topic. I must say, most of the people will do, if a question came like breast, define the like in anatomy, anatomy of the breast, he may give the subheadings like position, artery supply, lymphatic drainage, and applied anatomy. They will read only those 4 things, and they will left over remaining things like relations and all those things. Don't do like that. See, from the SIA or the Falcon, whatever it may be, from those things you will get the questions. So read those particular topics, entire topic you should read. For if they give a breast as LAQ, you can complete read the breast. By that he may ask anything from the breast, right? So not try to cover the topics, not the questions, right? I must say, try to cover the topics, not the questions. If any question came, the entire topic should be prepared for the instant examination. Whatever, instant or final, both, for the both examination it will be same itself, right? So at least try to read the last 20 years question paper. By that it will be helpful to you people. And next, so this is about the preparation. And next thing is that if there any sort of difficult question, they will be asked from the competencies. So where we will get these competencies? In the Vishram Singh, the starting pages, he will nicely mention the competencies. So try to cover those all competencies if possible. In the Satyanarayana and in the Shambulingam, he won't give any sort of competencies, but in the GK Paul he will give the competencies. Try to cover those competencies if possible. So this is the thing. And next thing is that
thorough with your regular last 3 years papers, because most of the questions of the MBBS degree examination, 50% questions will be from the last 10 years papers itself. 50% of the questions from the last 10 years itself. So try to thorough with the last 10 years questions and those particular topics. Okay. And next, is my flow is okay, or I am going slow, or anything fast. If anything, just inform me, I will try to correct my speed. So that is the thing. So read the last 20 years question papers, and along with that try to cover the competences. Along with the preparation, the thing is important is that try to manage the time in the instant examination. See, at any point of view, within the 1 hour you should cover all the LAQs, and within the next 1 hour try to cover the SAQs, and within the next 45 minutes try to cover the VSAQs. This is the time management everyone should be followed. You just plan that at least you should get 5 minutes before you give your paper, because in that 5 minutes you can check whether I have written all the question numbers or not, right? So that's the thing, time management is very very important in order to pass the instance very well. And one logical trick to pass the instant is, in the anatomy, try to represent every answer with a diagram, because the anatomy faculty are very much interested and very much lovable at the diagrams. So if you mention any sort of diagram for anything, they will award you good marks. Try to remember the diagram should be labeled, and you should follow the color code of the anatomy. Like for the artery you should go with the red, and for the vein you should go with the blue. So this is the tip for anatomy. And one thing I want to say, if you are returning any sort of answer, try to place a heading at the end of the answer as like applied anatomy. I will give one good example. If the lymphatic drainage of the breast came as 5 mark question in your instant examination, what you will do? You will just draw the diagram of the lymphatic drainage of the breast, right? After the drawing diagram, at the last, just you keep the applied anatomy, and if you know, you write. Otherwise you write something else, because that point of applied anatomy will award you some amount of marks, like 1 mark and half mark, which will be very helpful in order to pass your instant examination. So what is the applied anatomy for the lymphatic drainage of the breast? That is the Krukenberg tumor, right? From the lymphatic drainage of the breast, the tumor cells may also spread to the ovary, and it will cause the ovarian tumors. Mainly they call as the Krukenberg tumors. So this is the thing. So this is about anatomy. And physiology, don't write the paragraph answers. Don't write the paragraph answers, go with the point wise. And that too, in the physiology we have n number of mechanisms, so try to represent everything in the flow chart. Okay, try to represent everything in the flow chart. But remember, these are very very important, because the thing is that many of the students will study a lot, and they will write a lot in the paragraphs, but there is nothing use of it. Okay, try to represent the answers of visual in the flow chart itself, or otherwise point wise. And next, in the biochemistry, there are many disorders with deficient enzymes. Try to mention those deficient enzymes. If you ask any sort of cycle, try to represent in cycle, and you should plan the mind mapping, okay, flow charts, etc. also in the biochemistry. So this is about the thing you should remember. I once again I repeat, don't write the paragraphs, because I will explain why you should not write in the paragraphs. So this is the thing, don't write in the paragraphs. In the anatomy, go with the diagrams. In the physiology, go with the flow charts. In the biochemistry, go with the equations or the flow charts, the mind mapping if you have the tables also. And next thing is that, so while you are writing, try to underline important points. I will say experience of my faculty. The faculty of the correction, they will want only few words from your answer, right? They don't need entire answer, entire content from the book itself.
they just for 5 marks at least 5 important points should be there. If you mention that 5 important points and if you underline this that 5 important points, it's enough కదా. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది, అంతకుమించి రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కదా. సో ట్రై టు రైట్ ది ఇంపార్టెంట్, అండర్లైన్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇస్ జస్ట్ ఎనఫ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ if there is any strikeout, just leave it and write the correct word after it. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, స్ట్రైక్అవుట్ కానీ దాన్ని ఇలా 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 మొత్తం రబ్ చేసి అలా మొత్తం చేసి మొత్తం దాన్ని నల్లగా గీకేస్తూ ఉంటారు. సో అలా చేయకండి, యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దట్. సో స్ట్రైక్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ incorrect spelling, just write the correct one beside it. So that will increase your paper presentation. మీకు I think you know how the paper correction will be. So the paper correction will be online, digital mode, right? So simply what they will do, they will keep on tab, they will keep on laptop, or they will keep their home screen inside the house, and they will simply roll your papers after one by one by one by one. They will see all your answers, they will study only the topmost point. By reading the topmost points itself, they can come to know whether you have written the correct answer or not. సో మీరు స్టార్టింగ్ రాసే పాయింట్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి బాగా రాయండి, ఓకేనా. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఎట్లా అంటే కరెక్ట్ అయి ఉండాలి, తప్పు ఉండొద్దు. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ మస్ట్ బీ కరెక్ట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ రాంగ్. సో దట్స్ ద థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్, and that's all. And one more thing is that many of the people will start with the LAQs first. Don't do like that, because in the LAQs, whatever the answer you wrote, they will award just 12 marks to you, అంతే కదా. నువ్వు LAQలు ఎంత రాసినా 12 కంటే ఎక్కువ పడవు. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ you start the answer writing from the VSAQs, because the VSAQs you can complete as early as possible, and you can go for SAQs, then at last you go for LAQs. This is the pattern to follow in order to get good marks and in order to save the time, right? VSAQs you can complete very fast, so try to write the VSAQs first, then go for the SAQs, and then go for the LAQs. So by that it can be helpful to save your time. So this is the thing. And next thing is that in the instance examination, the invigilation may be loose if your self center is there. మన సెల్ఫ్ సెంటర్ పడితే ఇన్విజిలేషన్ మ్యాక్సిమం లూజే ఉంటుంది, బికాజ్ ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి. బట్ if your self center may not be there, but you may get the center beside your colleges, మీ పక్క కాలేజ్లో పడ్డదనుకో మాత్రం మీ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఏం చేయలేరు. సో బీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్, వెదర్ ఇట్స్ యువర్ సెల్ఫ్ సెంటర్ ఆర్ యువర్ నాన్ సెల్ఫ్ సెంటర్. మీ దగ్గర పడ్డా కానీ వేరే కాడ పడ్డా కానీ ఎట్లా పడినా రాస్తానికి మాత్రం సిద్ధంగా ఉండండి. బికాజ్ ఐ మస్ట్ సే ఇట్ ఈజ్ ఏ డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్. బికాజ్ చెప్పినా కదా, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫెయిల్ అయితే జూనియర్స్తో కూర్చొని చదువుకోవాలి. ఎట్లా చదువుతాం జూనియర్స్తో కూర్చొని? ర్యాగింగ్ చేసిన వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని చదువుతామా? చదవలేం కదా. సో అందుకనే కొంచెం ఇది వార్నింగ్ సైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కొంచెం జాగ్రత్తగా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఓకేనా. సో దట్స్ ద థింగ్. దీస్ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. And if you have any sort of doubts, still you can ask. I think I have covered all the tips and tricks to get a good score in the instance. And while reading, make some short note, like just write the important points on a piece of paper. By that, while your revision is going on, you can able to recollect all those important points from the papers what you have written. Okay, అన్న ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకోండి. బై దట్ మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, భయం అవసరం లేదు. డోంట్ బీ ఫియర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్, బికాస్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ జస్ట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, బట్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ నాట్ ఏ లైఫ్, రైట్. ఎంబీబీఎస్లో చాలామంది ఫెయిల్ అవుతారు. ఫెయిల్ అనేది ఎంబీబీఎస్లో కామన్, ఎందుకంటే సిస్టమ్ అనేది తలగబడ్డది కాబట్టి. అంతే కదా మరి. లైక్ ఇంతకుముందు సిస్టమ్ ఎట్లా ఉండే చెప్పనా? ఇంతకుముందు సిస్టమ్ ఎట్లా అంటే 50 మార్కుల పేపర్ ఉండే, ఒక ఎల్ఏక్యూ, కొన్ని ఎస్ఏక్యూలు, కొన్ని విఎస్ఏక్యూలు ఉంటుండే, అంతే. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆ క్లినికల్ క్వశ్చన్స్ పడి మళ్ళీ 100 మార్కుల పేపర్ అయ్యి చాలా అంటే చాలా డిఫికల్ట్గా తయారైంది ఎంబీబీఎస్ పేపర్ కూడా.
ఇంతకుముందుకు ఇన్ ద సెన్స్ ప్రీ కోవిడ్ కండిషన్ చెప్తున్నా. ప్రీ కోవిడ్ వాళ్ళ పేపర్స్ ఎట్లా అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటి. మళ్ళీ మనకేమైందంటే అన్ని ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, అన్ని క్లినికల్ క్వశ్చన్స్. కొన్నిసార్లు ఆ క్వశ్చన్ చూస్తే అసలు ఈ టాపిక్ మనం చదివినామా అనే డౌటే మనకు వస్తుంది అనమాట. సో గట్ల కూడా తయారవుతుంది. కాబట్టి ఫెయిల్ అయినాం అనే దానికి డిసప్పాయింట్మెంట్ అవసరం లేదమ్మా. చాలామంది ఫెయిల్ అవుతారు. ఎవరైనా ఫెయిల్ కావాల్సిందే MBBSలో. ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్స్ నేను కూడా ఫెయిల్ అయినా. అంతే కదా. సో బికాజ్ అట్నే ఉంటుంది, మన సిలబస్ అలాంటిది. కాబట్టి నేను ఫెయిల్ అయ్యానేమో అని బాధపడుతూ, కుంగిపోతూ, కృషించుకుపోతూ మీ టైంని మాత్రం వేస్ట్ చేసుకోకండి. ఓకేనా. జస్ట్ ఇది మ్యాన్మేడ్ కరెక్షన్ చెప్పనా. మ్యాన్మేడ్ కరెక్షన్ కాబట్టి మనకి లక్ ఫ్యాక్టర్ పక్కా కలిసి రావాలి. కొంతమంది 2 మార్క్స్ తోటి, 1 మార్క్ తోటి, 5 మార్క్స్ తోటి పోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా. సో కాబట్టి కొంచెం లక్ ఫ్యాక్టర్ మనం కలిసి రానప్పుడు మనం ఏం చేయలేం దానికి. కాబట్టి ఇంకో ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకో ఛాన్స్ మనం ప్రిపేర్ కావాలి అంతే తప్ప ఒకసారి ఫెయిల్ అయినాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇన్స్టాన్స్ అవుతుందో కాదో అని మీరు భయపెడితేనే ఉంటుంది కదా. రైట్. సో కాబట్టి నో ఫియర్ అండ్ ట్రై టు బీ ధైర్యంగా వెళ్ళండి. నేను ఒకటి చెప్తున్నా, ఎందుకంటే పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము ముందు కదా. సో డైలీ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఉండండి. నేను పాస్ అవుతా పొద్దుగా లేవగానే నేను పాస్ అయిపోతా అనుకోవాలి. నైట్ పడుకునేటప్పుడు నేను పాస్ అయిపోతా అనుకోవాలి. సో అట్లా మన బ్రెయిన్కి పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇస్తే మనం పక్కా పాస్ అవుతాం. నేనైతే అదే అనుకుంటా. బికాస్ మనం ఏది చెప్తే మనకు అదే అవుతుందని నేను భావిస్తా కదా. సో పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇవ్వండి, పాజిటివ్ వేలో ఆలోచించండి, పక్కా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇది అబౌట్ టిప్స్ అనమాట. మ్యాక్సిమం షేర్ చేసిన. దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ వైల్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్స్ యూ జస్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ VSAQs, SAQs and LAQs because if you write all the VSAQs perfectly, then the invigilator will get a good impression on you. Once the first impression is the best impression. If you get the good impression on your paper, definitely the pen will run like anything kada. So try to maintain it and try to like the video also, because only 7 members are there, just 2 likes are there. Try to like the video also, and still any sort of doubts you can ask me. Any doubts? No doubts? Still any sort of doubts you can ask me. Okay, I think no more doubts for you. Still anything you want to say, you can ask. I will say the answer because we have some time. Once again I will come to live at 10:30 itself, because most of the people I think at the 9 o'clock they may not available to lift their phone also and try to like the video, because only 8 members are there, but I tried my level best to give my tips and tricks to you people in order to pass the instant examination. Hope it will be very useful to you. And if you want any sort of help in the academics and the support, you can DM me, direct message me in the Telegram or in the group itself, because my coordinators will look after each and every question and they will try to respond your question. Okay. Still anything you want to say, you can text in the message box. By that I can reply. Still anything? మొత్తానికైతే అదనమాట. అండ్ ఇంకేమైనా మర్చిపోయినా, సెంటర్ చూసుకోండి, మ్యాక్సిమం మీ కాలేజే పడుతుంది. అండ్ ఇంకేమైనా మర్చిపోయినా, అంతే మ్యాక్సిమం చెప్పేసిన. ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ వీడియో చేస్తా, లేకపోతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది టైం మనకి 9:30 అలా అవుతుంది అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. మళ్ళీ ఒక 10:30కి అలా లైవ్లోకి వస్తా, బికాజ్ అప్పుడు చాలామంది ఉండొచ్చు. సో at the time we will meet. And if you have any sort of doubts, you can text in the message box if anything is there, or shall I quit the live? Okay, I think no more doubts. Okay, we will try to conclude here. And once again I will try to come to live at 11 o'clock or 10:30. So by that, once again I will try to discuss all those things.
And if you are interested, you can please share this video to your friends, by that they can also join. Sir, how many diagrams to draw for LAQ and SAQ? For the LAQ, you are at least supposed to draw 4 diagrams itself, right? 4 diagrams itself. And sir, please, okay, I will answer 4 diagram itself. And for SAQ, you are supposed to write at least 1 diagram, okay, at least 1 diagram for SAQ, and at least 3 to 4 diagrams for LAQ. సప్లీ ఈజీ అంటే సప్లీ ఈజీ అంత ఏమి ఉండదు, బికాజ్ కొన్ని డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సప్లీలో కూడా రావచ్చు. బట్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ఎట్ యువర్ బెస్ట్. అంత ఈజీ అని నేను చెప్పలేను, బికాజ్ పేపర్ ఎవరు తెలియదు. అసలు పేపర్ ఎట్టొస్తే చెప్పనా, మీరు పోయి 9 o'clock కూర్చుంటారు కదా, 9 o'clockకి హాల్లో ఉంటారు, 9:30కి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుందా? అంతే, ఐ థింక్ సో. నో 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 ఎప్పుడు వెళ్తారు ఎగ్జామ్ హాల్కి? 8 o'clock వెళ్తారు. సరే, వాటర్ ఇట్ మేబీ మీ టైమింగ్స్ మా టైమింగ్స్ కొంచెం చేంజ్ ఉంటే నాకు అంత గుర్తులేదు. బట్ ఎనీథింగ్, మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఉన్నప్పుడే ఏమవుతుందంటే, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఉన్న తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది ఎవరికి? కాలేజ్ వాళ్ళకి వస్తే అప్పుడు మీ డీన్ కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఏం చేస్తాడు, తను ఆ జిరాక్స్ అనేది తీసుకొని వచ్చేసి మీకు ఇస్తాడు అనమాట. సో క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకేనా? అండ్ ఏదో క్వశ్చన్స్ అడిగిన కింద నేను చూడలేదు. వన్స్ యూ టెక్స్ట్ వన్స్ అగైన్, బికాస్ ఐ డోంట్. ఓకే, వేర్ ఈజ్ యువర్ కాలేజ్? మై కాలేజ్ ఈజ్ ఇన్ సిద్దిపేట్. రైట్ సార్. న్యూరో అనాటమీ, అబౌట్ న్యూరో అనాటమీ, లైక్ యూ కెన్ గో త్రూ ద విశ్రామ్ సింగ్ బుక్. చాలా తక్కువ ఉంటాయి, దెర్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓవర్ దేర్, బట్ యూ కెన్ కవర్ ద న్యూరో అనాటమీ ఇన్ ద హెడ్ అండ్ నెక్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో in the neural anatomy you may have like 15 to 16 important questions, I think so. Try to cover. If you know the diagram, you can draw, otherwise you just write the matter what you know, okay? And one thing I want to say, don't read that upper limb, lower limb, head and neck starting itself, okay? Now try to start from histology, genetics, general anatomy, neuro, and then go for the gross, because the 50% of the weightage is from non-gross itself. MBBS is easy or hard, I will say, okay? So try to cover the gross first, okay? Gross first, sorry, non-gross cover చేయండి. హిస్టాలజీ చదవండి, ఎంబ్రియాలజీ చదవండి, న్యూరో చదవండి, జనరల్ చదవండి. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళండి, ఎందుకంటే 50 marks వెయిటేజ్ కదా. 50 marks వెయిటేజ్ మళ్ళీ మిగతా మళ్ళీ మీరు చూసుకున్నారనుకో, అప్పర్ లిమ్, లోయర్ లిమ్. ఎందుకంటే అప్పర్ లిమ్, లోయర్ లిమ్ నువ్వు ఎంత అయినా కానీ ఎల్లేకలు తప్ప మిగతా అన్నీ రావు. వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ యువర్ పేపర్, మీ క్వశ్చన్ పేపర్ మళ్ళీ నువ్వు చూసుకో ఒకసారి. ఎస్ఐక్యూలు ఎక్కువ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి చెప్పు అని. జనరల్ నుంచి ఎట్కామ్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది, జనరల్ నుంచి కవర్ కావాలి, న్యూరో నుంచి కవర్ కావాలి, మళ్ళీ ఇవి మన ఎంబ్రియాలజీ నుంచి కవర్ కావాలి, హిస్టాలజీ నుంచి రావాలి క్వశ్చన్స్. కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే, హిస్టాలజీ, ఎంబ్రియాలజీ, న్యూరో, ఈ జనరల్ ఇవన్నీ చదివిన జెనెటిక్స్ అయితే 3-4 క్వశ్చన్లే ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్, అది చదువుకుంటే అయిపోతుంది. సో ఇవి చదివిన తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి? గ్రాస్కి వెళ్ళండి, ఓకే? అవి చదివిన తర్వాత గ్రాస్కి వెళ్ళండి, లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. చాలామంది నేను చూసిన గ్రాస్ పట్టుకొని అప్పర్ లిమ్, లోయర్ లిమ్ పట్టుకొని వెళ్ళాడుతూ ఉంటారు. అవి ఓన్లీ ఎల్లికల వరకే వస్తాయి మ్యాక్సిమం. కాబట్టి నాన్ గ్రాస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత, నాన్ గ్రాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాస్కి వెళ్ళండి. ఇంకేదో డౌట్ అది కింద ఒకసారి వన్స్ యూ టెక్స్ట్ ద డౌట్ వన్స్ అగైన్, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిసప్పియర్డ్ ఫ్రమ్ మై మెసేజ్ బాక్స్. Someone is asked, MBBS is easy or hard? MBBS will be easy if you think easy. MBBS will be hard if you think hard, because it depends upon your mindset, right? If you are passionate about the doctor and if you are willing to treat the patient, definitely the MBBS will be easy for you. And if you feel difficult to read anything, and if you feel difficult to treat the patient, of course the MBBS will be hard to you, right? So while coming to MBBS, you must take a note that you should be passionate about the doctor profession, right? That's the thing. Any more doubts? Anything more? Neuroanatomy, I said. MBBS is easy or hard? It will be depends upon your mindset, okay? Right. Still anything? Still any sort of doubts you can ask, and once again I will try to comment live at 11 o'clock, because most of the students have not been joined when I am saying the tips and tricks for the instant examination. So that's fair. Shall I quit?
Shall I conclude the live? Again, I will come to live at 11 o'clock. Where are you from, bro? This is Vinay voice. It's final year MBBS part 1 student from RVM Medical College, Siddipet. Okay, done. Still anything? Okay, I will conclude the live. Again, I will come at live at 11 o'clock itself tonight, 11 p.m. 11 p.m. or 10:30 p.m. So try to join it. Join once again in that. If anything more, I will say in that live also. Okay. So until then, take care, my dear juniors. Take care. Bye bye. This is your Vinay voice. Biochemistry preparation. I have said, but I will repeat in the next live. I will say the answer in the next live. I mean, I will come live at 11 o'clock. I will say the answer. ఐ విల్ వోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే, అప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్తా. ఎందుకంటే కొంచెం 35 minutes నుంచి చెప్తున్నాను అనమాట. నేను కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటా. ఓకేనా, ఐ విల్ టేక్ సమ్ బ్రేక్ అండ్ అగైన్ ఐ విల్ కమ్ live at 11 o'clock. So 11 p.m. tonight we will discuss. Okay, so until then, take care, stay tuned to Vinay Voice. This is your Vinay Voice signing off. Good office.